Ni jioni njema mtazamaji ya tarehe 27 mwezi Julai mwaka 2021. Popote pale ulipo, natumai kuwa siku yako kwenda vema kabisa. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa za jukwaa la KTN. Bila shaka siku ya leo nikichukua nafasi yake mwenzangu Zubeida Kananu ambaye atakuwa anakuletea kio cha hoja hapo baadaye. Niko radhi ama niko tayari sasa tuweze kujumuika pamoja kujadili mengi na kuangazia mengi ambayo yanaendelea katika taifa letu, na hasa katika ulingo wa siasa ambapo tunajitarishia uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Wengi viongozi wamejitokeza kuzungumza mengi, wengi wakizungumza swala la uchumi ambao unazidi kuzorota katika taifa la Kenya. Baadhi wakasema kwamba wana mpango wa bottom up economy kwa lugha ya Kimombo. Ashakumsima tu, wengine akasema kwamba ni matako juu. Kunradhi mtazamaji kwa hilo, lakini basi tutakuwa tunalizungumzia kwa kina tuweze kufahamu mengi zaidi kuhusiana na swala hili. Je, suluhu ya uchumi wa Kenya ni nini, hata wakati ambapo tunazungumza siasa hizi zote mbele nyuma, upande wa kushoto na kulia? Mie kwa jina ni Nicholas Mbwa. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, bila shaka nitakuungana naye muda si mrefu bwana Jacob Kioko ambaye ni mfanyabiashara, mwanauchumi na vile vile mvumbuzi. Mtazamaji, uvumbuzi wake ukifahamika kama Dogwi Innovation. Tutakuwa nafahamu mengi zaidi kuhusiana na mpango huu na suluhu na uleta kwa taifa la Kenya. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, tuna mengi ambayo tumeweza kuyaandaa kwa siku ya leo. Ningependa tuyaangazie kwa kiduchu tu kwenye taarifa kuu siku ya leo. Hatimaye familia ya afisa wa polisi Caroline Kangogo imemzika mpendo wao leo hii. Hii ni baada ya mazishi hayo yalikuwa yamepangiwa kufanyika siku ya Jumamosi baada ya upasuaji wa mwili wake kutofanyika mapema kama ilivyokuwa imepangwa. Upasuaji huo hata hivyo ulifanyika hatimaye siku ya Jumatatu, huku mpasuaji mkuu wa serikali Daktari Johansen Odor akibaini kuwa Kangogo alifariki kutokana na mpigo risasi kichwani. Tupate jinsi hali ilivyokuwa. Pale katika hema ya viongozi yenye mtakuwa hapo. Kwa hivyo officers kutoka Nakuru tafadhali. Chemutai ni mama ya watu. Na ombi langu kwa watu wa media na watu wote ni hivi: tafadhali tukumbuke Chemutai kwa mazuri, kwa sababu yeye alikuwa mfanyikazi wa serikali na hata anajulikana sana kwa mambo ya sharpshooting vile tulisoma. Kwa hivyo ni mtu alikuwa ametumikia serikali vizuri. Nataka tukumbuke haya mazuri kwa sababu sisi wote ni wanadamu. Mara kukakuja maneno na tukafikiria kweli ni ukweli na pengine sio ukweli. So yale hatuyajui tuachie serikali na Mungu. Na ile tunajua ni yale mazuri kuhusu huyu mtoto. Kwa sababu huyu mtoto hako na watoto. Na tungependa wakiwa wakubwa wasipate trauma, wasiwe traumatized. Kwa sababu ya yale majina tutaita mama yake. We have accepted it. Isipokuwa kwa idara ya polisi sisi tunataka tuseme kwa hakika hayo maneno yamefanyika. Na unajua kama kitendo kama hicho ikifanyika, sisi jamii tukiwa traumatized hivyo na tusikie tena she's vile ilikuwa inasemwa kwa media ati ni mtu hatari, fugitive, something of the sort, and he was one of the officers. Sisi tulikuwa kama familia tunataka tuombee watoto wetu wale wanaingia kwa hiyo idara ya polisi. Tunataka tuwaombee kabisa, kwa sababu hatutaki kitendo kama hiki ifanyikie jamii nyingine, kwa sababu ilikuwa ni chungu sana. Mtazamaji, mazishi hayo yamefanyika katika maeneo hayo ya bonde la ufa nyumbani kwa wazazi wake Caroline Kangogo. Kwingineko, chama cha ODM kimetangaza rasmi kwamba kitajiondoa kwenye muungano wa NASA kikiongozwa na kinara wake Raila Odinga. Baada ya mkutano wa kamati simamizi ya chama, ODM imesema kutoaminiana na wenzao kwenye muungano wa NASA kulianza pale vinara hao walikosa kuhudhuria mkutano wa kuapishwa kwake katika bustani ya Uhuru. Hata hivyo, wamesema sasa ni wakati wa kutafuta marafiki wapya kisiasa. Hatua hiyo ya ODM inajiri siku chache tu baada ya chama cha Wiper kikiongozwa na kinara wake Kalonzo Musyoka kutangaza hadharani kujiondoa kwenye mpango wa NASA. On the question of resolution of the dispute regarding sharing party funds with our former partners in the NASA coalition, and wishes to make the following observations. The offer to make certain payments to our former partners was made on a strictly without prejudice basis, because from a plain reading of the NASA coalition agreement, we owe our partners nothing. They have argued before
that all monies received by the party was shareable equally amongst all parties in the coalition, which position has been dismissed both by the Registrar of Political Parties and the Office of the Auditor General, because the money ODM receives is purely out of the number of votes received by ODM candidates in the gubernatorial, parliamentary, and civic seats, and does not include presidential votes. We have in the past encouraged our partners to have their claim processed through official channels like the Office of the Registrar of Political Parties or the courts, but for reasons best known to them, they declined and instead opted to engage our party informally. Our party leader participated in these talks with utmost good faith and with an eye on settling the matter once and for all, to free ODM to fully focus on its future. The offer made must be seen from this perspective: an ex gratia payment made in consideration of our long-standing relationship and friendship. The party is therefore dismayed by statements attributed to our former partners that the offer was somehow a vindication of their long-running grievance and that the same was made in a desperate attempt to keep them in the coalition. Nothing could be further from the truth. We still hold that NASA is the past. To further demonstrate this point, the National Executive Committee of ODM has today resolved to formally exit the NASA coalition. The NEC has further deliberated on the future of the party and its need to make new friends. We intend to embark on a program to build new partnerships and extend the ongoing talks with our potential partners to the grassroots. To this end, regional meetings and engagements have been planned with like-minded parties, and the schedule for this will be shared in due course. That is the end of the statement, and we will take questions from you. Yes. When are you going to write to the political party registrar on the statement that you just received? Yeah, the resolution has just been made. It is still fresh. So just relax. In the course of the coming few days, there will be communication to that effect. Another question? You said new alliances. Who are these maybe new parties you're talking about? Because I think yesterday you just mentioned that what Kalonzo said is this wasn't a divorce, it was a renegotiation. So probably your party meeting somewhere? I think the plan remains that of God. Where our paths will cross or whether they will cross again is not something I can speak to. But for us as a party, we are saying it is now time for us to look to the future, to start discussions with potential new partners, to build a new movement that is going to be providing solutions to the problems that face our people as a country. That includes the wider democratic movement, ANC, and any other party that was in the formerly NASA coalition? Yeah, I'm saying that for now, NASA is the past for us. We would like to formally end this arrangement and for us to be allowed to pursue relationships with other people. I do not understand why the media likes to saddle us with certain specific people. Kennedy Mureithi, please allow us as ODM to be free to talk to any other person out there, because as you know, there are almost 100 registered political parties in this country. And we intend to pursue dialogue with everyone who wants to work with us in order to see this new dream that we have come to fruition. So His Excellency Raila Odinga was not under duress when he was agreeing to give them a share of this money? No, the duress is a making of the media again, because for us it was an ex gratia payment made in consideration of our long-standing friendships. It was not based on any legal basis because, as we have explained time and again, the only shareable money was the money that was attributed to the presidential vote, which the registrar made clear that is not coming to us because the election was nullified by the courts. There's an article that has been quoted, and that is Article 131 of the coalition agreement, and that is what Kalonzo has been insisting he used when he was going to speak to Raila Odinga when he agreed to give this money. First, there is no Article 131 in the NASA coalition. I know it from front to end. The clause that the NASA partners were relying on is Article 13.1. 13.1 provides that money shall be shared on the basis of the partners' contribution to the strength of the coalition. And if you just go back one close up, there was a requirement that we undertake joint nominations so that you can rightfully say
that these coalition partners where, for instance, we had a coalition candidate contributed to the strength of the coalition in the House. So I think this needs to be very clear that having failed or refused to participate in joint nominations, you cannot say you contributed to the strength of the coalition. For instance, the coalition lost Langata because they refused to have joint nominations. The coalition would have been stronger if we had won Langata, if we had won Lamu West, and many other seats across the country. Na mtazamaji, baadhi ya wabunge kutoka eneo la Magharibi wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kukutana na viongozi wote wa eneo hilo kabla ya ziara yake ili kuwahusisha kikamilifu. Mbunge wa Nambale John Bunyasi na mwenzake Obdalangi Rafael Wanjala wamesema kufikia sasa wabunge hawajapata mawasiliano rasmi kuhusu ziara ya Rais Uhuru Kenyatta licha magavana kuendeleza maandalizi bila kuwahusisha. Bunyasi ameelezea kuwa ipo haja ya ziara hiyo kuwahusisha viongozi wa kisiasa Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kama viongozi wa kitaifa, huko Bunyasi akisema huenda wabunge wakasusia ziara ya rais wasipohusishwa. Not communicated to us. So if they want to host, the president is visiting governors, he can go ahead. But we have not been involved. And if we are not involved, we are not going to intrude in the meetings. We are not involved. We are elected leaders. We are not just any ordinary person. We are elected. Na sisi ndio tulitafutia hao governors kura. Na sisi ndio tulitafutia maraisi hao wanasimamanga kura. So they either involve us or shauri yao. They do their things. Leadership ya eneo sio tu sisi ambayo tumechaguliwa, kuna wengine tuko kwenye vyama, tuna party leaders. Kwa mfano mimi kama mwana ANC ningependa kuona Musalia akiwa hapa ndani kuzungumza juu ya hiyo ziara, na awepo pia azungumzie kisiasa, kusema kwa mfano akikubaliana na kitu, akisema hata atajua kwamba hilo ni neno ambalo litatusaidia sisi sote hapa Western. Kuna mheshimiwa Wetangula upande wa Ford Kenya. Naam, mtazamaji, hizo ndizo siasa kutoka Magharibi, huku akimtarajia Rais Uhuru